So our equation is quadratic in R, and R1 and R2 nu parayunna that will be the distances of the 2 points of intersection from the point x1 y1. ഇനി നമ്മുടെ കോണിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So this was the point x1 y1 and this distance is r1 and e distance and r2. Now let us consider the case when x1 y1 lies on the conic. Okay, അപ്പം നമ്മുടെ കോണിക്കിലാണ് ഈ x1 പ്ലെയിനിലെ പോയിന്റ് x1 y1, so that lies on the conic. അപ്പോൾ പോയിന്റ് കോണിക്ക് ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ there will be only a single point of intersection, so therefore the distance from the point to the conic will be 0. അപ്പോൾ r1 ഉം r2 ഉം 0 ആയിരിക്കും. So we will get a tangent line in that case. So this line actually becomes the tangent line in that case. Now let's see what happens when r1 and r2 are 0. Okay, so if x1 y1 is lying on the conic, so x1 y1 lies on the conic, then the point of intersection coincides and hence r1 equal to r2 equal to 0. അതായത് ഈ quadratic equationന്റെ roots രണ്ടും 0 ആയിരിക്കും. Now if the roots are 0, then the sum of the roots r1 plus r2 will be 0 and the product of the roots will also be 0. Okay, ഇനി സമ്മും പ്രൊഡക്റ്റും 0 ആണെങ്കിൽ, so that means you will get അപ്പോൾ സം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. So sum of the roots will be the coefficient of r and this will be the product of the roots. So we will get these two equations. ഒന്ന് ഇത് 0 ആവും and this one equal to 0. Okay, so that gives, so this is sum and product of roots. So therefore this gives, so we will get ax1 plus hy1 plus g into l plus hx1 plus py1 plus f into m equal to 0, and we will get ax1 square plus 2h x1 y1 plus b y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c equal to 0. Now let me call it as equation. Okay, let me take this as equation 2 and this is equation 3 and this is equation 4. And now we will substitute the value of L and M in equation 3. അപ്പം നമുക്ക് equation 2-ൽ നിന്ന് L-ൻ്റെയും M-ൻ്റെയും വാല്യൂ equation 3-ൽ substitute ചെയ്യാം. Okay, so that gives ax1 substituting for L and M in equation 3 is in equation 2. So we will get ax1 plus hy1 plus g and L will be
x minus x1, L will be x minus x1 by r. ഇനി നമുക്ക് r cancel ആയി പോകും throughout, so I'm not giving the value of r. Okay, so we'll have x minus x1 plus h x1 plus by1 plus f into y minus y1 equal to 0. So expanding this, we will get a x1 plus a x1 plus h xy1 plus gx minus ax1 square minus h x1 y1 minus gx1 plus h x1 y plus by y1 plus fy minus h x1 y1 plus minus വരും minus b y1 square minus f y1 equal to 0. So upon rearranging, you will get a x1 plus h in the coefficient, so you will get x1 h x y1 and h x1 y, അതായത് x ഉം y ഉം വരുന്ന ടേംസ്. ഓക്കെ, so h xy1 plus x1y, then you will have b by y1, then g x വരും, so gx and minus g x1 so we will get gx minus gx1, then fy minus fy1, then h ന്റെ രണ്ട് ടേംസും കൂടി വരും. അപ്പോൾ 2h x1 minus 2h x1 y1, just the terms x1 h ന്റെ രണ്ട് ടേംസ് എഴുതും നമ്മൾ, g യുടെ രണ്ട് ടേംസ്, then you have minus a x1 square and minus b y1 square. Okay, so this much is the terms. So I can write it as ax x1 plus h xy1 plus x1y plus b y y1 plus, now I am going to write in the form g x plus x1 plus f y plus y1, and അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ജി എക്സ് വൺ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോറി, ഐ ഹാവ് ആഡഡ് ജി എക്സ് വൺ, അപ്പോൾ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും കൂടി വേണം. സോ ഓൺ ദി taking the negative terms now to the right side, so you will get ax1 square plus by1 square plus 2h x1 y1, then ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ജി എക്സ് വണ്ണും ഈ മൈനസ് ജി എക്സ് വണ്ണും കൂടെ വരുമ്പോൾ 2g x1 അതുപോലെ 2f(y1). Now let me add c on both sides. So adding c on both sides. Now since the point x1 y1 lies on the conic, so this will be equal to 0. Right side le
expression എന്ന് പറയുന്നത് കോണിക്കിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. കോണിക്ക് x1 y1 ൽ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ്. So that will be 0. So that implies a x1 xx1 plus h xy1 plus x1y plus b yy1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c equal to 0. So this is the standard form of the tangent line to the conic. So this is standard form of equation of tangent to the conic at the point x1 y1. The equation of the conic, equation of the tangent to the conic easily. So we are actually using these. So wherever x is there, x square is there, change it to x1, and wherever xy is there, so wherever 2xy is there, so change it to xy1 plus x1y. അതുപോലെ y സ്ക്വയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് y1, അതുപോലെ 2x becomes x plus x1 and 2y becomes y plus y1. So in the equation of the conic, use this changes, so that will give you the equation of the tangent. So equation of tangent at x1 y1 is obtained by changing. So that is this x square to x1, y square to y1, then 2xy to xy1 plus yx1, then 2x to x plus x1 and 2y to y plus y1. So if you have these types of conic, then the corresponding equation of the tangents will be, so if you have a circle in the standard equation, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So the equation of conic will be xx1 plus yy1 plus g x plus x1 plus f y plus y1 plus c equal to 0. A circle x square plus y square equal to a square. So the equation of tangent will be xx1 plus yy1 equal to a square. അതുപോലെ parabola വരുമ്പോൾ y square becomes yy1 equal to 2a into 2x ന് പകരം x1 x plus x1 വരും. അതുപോലെ ellipse-ന് xx1 by a square plus yy1 by b square equal to 1. Hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 in the equation വരുമ്പോൾ xx1 by a square minus yy1 by b square equal to 1. അതുപോലെ if you have a rectangular hyperbola with equation xy equal to k square, then you can write it as 2xy equal to 2k square. The 2xy become xy1 plus yx1 equal to 2x square. So that is the technique used in writing the equation of the tangent.